Hi friends, Namaskaram. Welcome to Manglish Medical Lectures. Today we will be doing a discussion on important clinical features of SLE. We'll begin with skin. So there are two features: liquefactive necrosis of the basal layer of epidermis. Then there is immune complex deposition in the dermoepidermal junction. I will explain them with diagrams. Right side you can find normal skin another SLE skin left. So that is the basal layer of epidermis, and that is undergoing liquefactive necrosis. If you look into the left diagram, you'll understand. So it is undergoing what? Basal layer is undergoing liquefactive necrosis. That is the first feature. Aditya feature. Coming to the second one, it's an image of immunofluorescence of skin. That's dermis, epidermis, dermoepidermal junction ആണ് കാണുന്നത്. Okay, so what happens in dermoepidermal junction? We have immune complex deposition, IgG, etc. Okay, so that is the two features of we find in skin. ഇനി we'll discuss three skin disorders: acute, chronic, subacute. So let's start with acute. So acute cutaneous lupus erythematosus. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ characteristic ആയിട്ടുള്ള malar rash വരുന്നത്. That is the malar rash. It is also known as what? Butterfly rash. The importance of this is it is non-scarring. A differential feature ആണ്. Then it is highly photosensitive. And a thing about the malar rash is, if you look closely into the diagram, nasolabial fold is spared. And അവിടെ rash കാണൂല. So the nasolabial fold is spared in the malar rash of acute cutaneous lupus erythematosus. Now coming to the second one, the chronic case, chronic discoid lupus erythematosus. Discoid, disc shaped rash കാണാൻ പറ്റും. It is scarring. നേരത്തെ നോൺ സ്കാറിങ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഫേസ്, സ്കാൽപ്പ്, ബാക്ക്, നെക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം. This is a pre-malignant lesion, which is very important. It can turn into a malignancy. If it does, it can be SCC, squamous cell carcinoma. Because of this pre-malignant possibility, we have to do what? A biopsy. And in biopsy, we have three characteristic findings: keratinocyte scaling, follicular plugging, and dermal atrophy. I'll explain all of this. So that's keratocyte scaling. You can see the entire keratocytes getting a scales. Scale pole skin inte porthu കാണുന്നതാണ് keratocyte scaling, and that depression you see is a follicle, and that follicle is getting plugged in the outside by the keratin. A plug ചെയ്തതിൻ്റെ the gross feature of the plugging can be seen in the next diagram. That is the follicular plugging. So 1 and 2 described. Third feature is dermal atrophy. In dermal atrophy, you can see that's a dermis, epidermis, and you find the atrophy, vacuolations, cells are gone. That is dermal atrophy. What is this carpet track sign? I'll explain that. That is skin. ഈ കാണുന്ന skin ആണ്, and that is follicles. So outside the skin we have the plaque, discoid rash plaque, and that plaque you can see the follicular plugging. So that plaque is actually plugging it from the outside. So we'll remove that plaque using a forceps and turn it upside down. തല തിരിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആ ഫോളിക്കലിനെ പ്ലഗ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് എൻ ഔട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർ സൈഡ്. സ്കിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദെയർ, ആൻഡ് ഇൻ ദ അണ്ടർ സൈഡ് you can see what? We can see the projections which used to plug all those follicles, and it looks like a carpet, so we call it carpet track sign. So we now reach the final lesion of skins, that is subacute cutaneous lupus erythematosus. Subacute cutaneous lupus erythematosus. Point number 1, it is a highly photosensitive lesion. Point number 2, it is superficial lesion, and it is associated with anti-Rho, anti-La antibody. There are examples of anti-nuclear antibodies in the SLE. So you can see the superficial lesion, and it is a non-scarring. That's important. Remember, chronic was scarring. So we just covered the three lesions of skin. ഒരു പെട്ടെന്ന് റിവിഷൻ ആവാം. Number 1 will be acute cutaneous lupus erythematosus. Number 2, subacute cutaneous lupus erythematosus, and number 3, chronic cutaneous lupus erythematosus. Number 1 is known as malar rash, butterfly rash. Number 3 is known as
discoid, disfiguring plaque-like rash. Arthritis or synovitis. SLE, നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ആർത്രൈറ്റിസ് കിട്ടുക? We get inflammatory arthritis. So there will be signs of inflammation. Then it is a non-erosive arthritis. Okay, it's a non-erosive arthritis. So that is a very important point, because rheumatoid arthritis versus SLE arthritis, we need a differentiation between these two because both are almost similar. The factor is non-erosiveness of SLE arthritis. In a rheumatoid arthritis patient, you can see in that diagram, there is erosion of the bone. Bone പോയിട്ടുണ്ട്. Erosion ഉണ്ടായാൽ permanent ആണ്. So it is a permanent deformity. So rheumatoid arthritis produces what? Deformity and erosion. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കും. So coming to SLE, it actually little or no deformity ആണ്. And it is non-erosion. Okay, so the chief differentiating factor here is എന്താണ്? Differentiating factor എന്താണ്? It is no erosion in SLE. Okay, so why I said little deformity in SLE? Because there is an example for deformity in SLE, that is Jacquard's arthropathy. And X-ray, it's an X-ray of that, and it is deforming, but erosion illa, അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's reversible. Okay, it's reversible. It is formed due to SLE. It is a non-erosive arthritis ആണ്. It is a non-erosive arthritis. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope you understood. So the takeaway point about SLE is it is a non-erosive arthritis, or we can say it is a non-erosive synovitis. So we'll be discussing the third system, renal system. We have nephritis in renal system. The nephron is getting inflamed due to immune complex deposition, that is type 3 hypersensitivity reaction. So what all structures are getting inflamed? എന്തൊക്കെ inflame ആവുന്നുണ്ട്? Mesangial cells, number 1. Then capillary walls. Then finally glomerulus. So we have 6 lupus nephritis. Lupus കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന SLE കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന nephritis 6 എണ്ണമാണ്. Type 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're all the lupus nephritis. So 1 and 2 is with mesangial cells, 3, 4 and 6 with glomerulus, and 5 is with capillary walls. നമ്മൾ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. We'll explain each and every one of them. So let's go to type 1 and 2. They are mesangial. So type 1 is named as minimal mesangial lupus nephritis. Type 2 is named as mesangial proliferative lupus nephritis. In type 1 there is minimal mesangial involvement. കുറച്ച് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. Secondly, there is proliferation of the mesangium starts. So you can see the diagram there. The mesangial cells are getting proliferated. So if you ask me, in the second, the only important feature is proliferation of the mesangial cells. So that is type 1 and 2. Now we'll discuss the important type 3 and 4, where there is glomerular involvement. So type 3 is known as focal proliferative lupus nephritis. Type 4 is known as diffuse proliferative lupus nephritis. ഈ focal diffuse എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is the meaning of focus and diffuse? Focal means less than 50% glomerular involvement. Diffuse is greater than 50% glomerular involvement. So now we'll shift our focus to the fourth type, which is more important. Fourth is the most common, and it is having the worst prognosis. Okay, so there are two important features that you can find in type 4. They are wire loop lesions, full house effect. So in type 4, that is diffuse, you can see all this proliferation, greater than 50% of the glomeruli are involved. You can see red, that wire-like lesions. They are very characteristic of diffuse proliferative lupus nephritis, wire loop lesions. Then the second feature, that is full house effect. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ full house effect? It is usually seen in immunofluorescence. എവിടെയാണ് ഇത് കാണുക? It is seen in immunofluorescence. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. So in this diagram you can see എന്താണ്, പേര് പോലെ തന്നെ പുര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. Actually it is deposits of what? IgM, IgA, IgG, C3, C4.
ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പുര നിറച്ചുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫുൾ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. കമ്മിങ് ടു ടൈപ്പ് 5. Type 5 is known as membranous lupus nephritis. Membranous lupus nephritis. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു it affects the capillary walls. So it affects the capillary walls. So what is happening here? There is subendothelial deposition of immune complexes. Again type 3, subendothelial deposition of immune complexes. So you can see the increased thickness of capillary walls. The capillary walls are getting very thick. So what is the importance of this? Well, it is refractive to therapy. Type 5 is refractory to therapy. Treatment ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Then 3 and 4, it is an active disease. 3 and 4 active disease ആണ്, you have to give treatment. Okay. Then type 1 and 2, usually you don't need any treatment. ചികിത്സയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല അതിന്. But there is an exception. Okay, there is an exception, and the exception is if the patients have what? Nephrotic syndrome along with type 1 and 2. So what do we call this nephrotic syndrome here? Lupus podocytopathy. SLE, lupus കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പോഡോസൈറ്റിൻ്റെ പത്തോളജി, lupus podocytopathy. Now coming to the last type, type 6, the disease is advanced. എന്താണ് സ്കാറിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സ്ക്ലിറോസിങ്. So advanced sclerosing lupus nephritis. Greater than 90% of the glomeruli undergo scarring. സ്കാർ ഫോം ചെയ്തു ഗ്ലോമർലെസ്സിൽ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസീസാണ്, എൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. സ്ക്ലിറോസിങ്, സ്കാറിങ് ഉണ്ടാവും. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി CVS. In CVS mainly we have 3. Okay, number 1 is pericarditis, number 2 is Liebman-Sachs endocarditis. പെരികാർഡിയത്തിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ, എൻഡോകാർഡിയത്തിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ. You can see the vegetations in the mitral valve, that is Liebman-Sachs endocarditis, mitral valve vegetations. And last in CVS, that is number 3, mitral valve prolapse, MVP. These are all the SLE manifestations in the CVS. All these 3 are important. Coming to the last clinical feature, that is bone marrow. What will we find in bone marrow? LE cells. എന്താണ് ഈ സാധനം? സോ LE cells are actually hematoxylin bodies engulfed neutrophil or lymphocyte. ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ബോഡി എൻഗൾഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ന്യൂട്രോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ബോഡീസ് അല്ലേ? ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദർ ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയ ഹിയർ and there is an anti-nuclear antibody. Now we will combine both of these. When we combine, they will react because the anti-nuclear antibody, the antigen is the nucleus. Nuclear antigens ആണ് അയാളെതിരെ നിൽക്കുന്നത്. So will act. So the anti-nuclear antibodies will act against the nuclear antigens and the chromatin pattern is lost. ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റേതായൊരു സ്പെസിഫിക് chromatin pattern ഉണ്ടാവും, അത് പോവും. എന്നിട്ട് എന്താവും? ഹോമോജീനസ് ആവും. The chromatin pattern becomes homogeneous. That's why we call it homogeneous or hematoxylin body. Hematoxylin body എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം it picks up the hematoxylin stain, പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. സോ യു ഹാവ് സം കുറച്ച് ക്രോമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും സൈറ്റോപ്ലാസൊക്കെ ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ ലിംഫോസൈറ്റ്, ദിസ് പാവപ്പെട്ട ലിംഫോസൈറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഹീസ് ഗോയിങ് ടു എൻഗൾഫ് ദി ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ബോഡി. ഇങ്ങനെ മിണുങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്, പോഡോസൈറ്റൊക്കെ വന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഗൾഫ് ഇറ്റ്. That is a nucleus and this is the hematoxylin body. After engulfing the hematoxylin body, സ്വാഭാവികമായിട്ടും the hematoxylin body will push the nucleus of lymphocyte. Neutrophil ആയാലും lymphocyte ആയാലും the hematoxylin body will push the nucleus. So what happens? We get something like this. Forgive my drawing skills. Okay, I've given a diagram so that you could understand. That exactly is known as LE cell. Okay, so LE cell is that. You have the body and the pushed off nucleus. So I hope you enjoyed the session. Advices, suggestions, note PDF download ചെയ്യാൻ വേണോ, new topics, anything comment section പറയണം. And like ചെയ്യണം, subscribe ചെയ്യണം, share ചെയ്യണം. Please spread the word. പുതിയ ചാനലാണ്. Thank you. I hope you enjoyed it. Stay safe.